طيب نبدأ ال failure to thrive. So نبدأ بالcase. A mother brings her 12-month-old child, so عمره سنة, a new patient for your clinic for a well child visit. The infant appears to be small for her age. Her weight is below the 5th centile, and her length is at the 25th centile, and her head circumference is at the 50th centile. Her vital signs and her examination otherwise are normal. What is the next step in the management of this patient? What is the most likely diagnosis? And what is the next step in the evaluation? هذه الأشياء اللي تقريبا بنغطيها in our talk today, okay? فلما نقول failure to thrive, it's a physical sign, not a final diagnosis. احنا بس نوصف الحالة. What we mean by failure to thrive, that's the weight is below the 3rd or the 5th percentile, okay? Or if it crosses more than 2 major growth centiles in a short time frame, زي ما قلنا بالمحاضرة الجروث charts. يا إما من البداية أو أي قراءة تكون below the 5th أو 3rd على حسب الجروث charts اللي تستخدمها، أو إنه crosses more than 2 major growth centiles حتى لو ما كان current is below 3rd. واضح؟ It's usually seen in children younger than 5 years whose physical growth is significantly less than that of their peers. The clinical approach, the goal of the history, physical examination, and laboratory testing to establish whether the child's caregiver is supplying enough calories, whether the child is consuming enough calories, and whether the child is able to use the calories for growth. لأن هذه الأشياء اللي عندنا، إنه supplies يكون كفاية. ثاني شيء إن الطفل يقدر يستخدم هذا السبلاي أو لا. تمام؟ Identification of which factors the likely source of the problem helps guide the management. لأن المانجمنت حقك بيعتمد على وين أصل المشكلة. هذه major causes of inadequate weight gain. This is the way that you should think about it. إنه يا either inadequate calorie intake ما ياخذون كفايتهم من الكالوريز، أو عندهم caloric wasting ياخذون كفايتهم بس they are getting wasted، أو في increased caloric requirements إن احتياجهم من الكالوريز أكثر من الاحتياج للأطفال الطبيعيين، وكل واحدة تحتها أسباب. فالinadequate caloric intake يا إما إنه ما ياخذ كفايته يعني من الكالوريز، يا إما إنه lack of appetite شهية فيها مشكلة because of depression, because of chronic diseases. Either there's an ingestion difficulties, okay, يا إما feeding disorders, neurologic disorders زي cerebral palsy، ناس اللي عندهم craniofacial anomalies عندهم أي مشاكل بالجمجمة وبالفك، genetic syndromes، tracheoesophageal fistula، أي شيء يسبب ingestion difficulties، أو inavailability of food، يا إما بسبب إهمال الأهل neglect، أو inappropriate food for age، الأهل قاعدين يعطونا أكل ما هو مناسب لعمره، أو insufficient volume food ما يعطونك كمية كفاية. Altered growth potential يا إما because of prenatal insult، chromosomal anomalies، أو endocrine disorders. البوتنشل حقهم أصلاً غير، زي ما نعرف إن بعض الchromosomal disorders ولا endocrine disorders ما راح يطولون للطول اللي متوقعينه. فهذه altered growth potential، البوتنشل حقهم تغير. caloric wasting يا إما they have emesis vomiting because of different reasons، طبعاً intestinal tract disorders, drugs, toxins, CNS pathology، أو malabsorption إنهم يأخذون كميتهم كفاية من الأكل بس ما يقدرون يمتصونها because of GI diseases whether it's biliary atresia, celiac disease, inflammatory bowel disease, infections, toxins causing malabsorption، أو renal losses الكالوريز في زي حالات الديابيتس والرينال tubular acidosis. The increased caloric requirements يا إما because of increased metabolism زي في حالات congenital heart disease, chronic respiratory disease, neoplasms, chronic infections، أو hyperthyroidism، هذول كلهم يزيد عندهم metabolism فيحتاجون كالوريز أعلى من الأطفال الطبيعيين.
أو defective use of calories زي في الميتابوليك disorders أو renal tubular acidosis. فيحتاج تعطيهم كالوريز زيادة لأنهم ما يقدرون يستخدمون الكالوريز بنفس الاستخدام على السيل ليفل. فهذه الميجر causes. Every time you see a child who's not growing well, you should think about these broad categories and try to identify the cause عن طريق الهيستوري, الفيزيكال اكزامينيشن و التست, other tests. Okay. فهنا we need to gather more information عشان try to reach a diagnosis, including the birth, past medical, family, social, developmental, full history, including diet history as well. Most likely diagnosis طبعا ما ممكن نعتبر انه الفيلير تو ثرايف it's not a final diagnosis, بس ك initial diagnosis you could use it as an initial diagnosis. But you should know why. But you can say failure to thrive because of this. Okay. Next step in evaluation, you need to do some screening laboratory. يعتمد على your assessment. المعلومات اللي قاعد تاخذها من ال history or physical examination. What do you think the main cause is? Okay. And then you will follow up. Let's take some questions. Parents bring their 6-month-old son to see you. He is symmetrically less than the 5th percentile for height, weight, and head circumference. He was born at 30 weeks gestation and weighed 1,000 kilo bas. He was a planned pregnancy and his mother's prenatal course was uneventful and until an automobile accident initiated the labor. He was ventilated for 3 days in the intensive care unit, but otherwise did well without ongoing problems. He was discharged at 8 weeks of life. Which of the following is the most likely explanation for his small size? بعطيكم هنت دائما في اي exam question تمام don't يعني تقيد بالسيناريو اللي مكتوب لك. مثلا هنا malabsorption secondary to shortcut syndrome, we didn't mention anything. صح انه premature, he's at risk of neck, بس مستحيل اني احط لك هذا الجواب بدون ما اكتب لك انه he had a neck surgery and مثلا 20 centimeter of his intestine was resected. فما في اي شيء انا I mentioned about shortcut syndrome. ما اقدر اخلي انه هذا الجواب. واضح؟ فانتبه للسيناريو, ركز في السيناريو وتقيد بالمعلومات المكتوبه لك في السيناريو. بس انا معك يعني 6 premature at 30 weeks he's at high risk for neck and he could have shortcut syndrome. بس اذا ما كتبتها لك في السيناريو لا تختارها. هذا المسج. فركز دائما بالسيناريو. وش الاشياء البوزيتيف واشياء الامبورتنت نيجاتيف. زي هنا مثلا we didn't write anything about nutrition to suggest protein calorie malnutrition. I didn't tell you anything about his diet. صحيح. الشيء الرئيسي اللي هنا انه طبعا لازم نسوي correction للايج زي ما قلنا قبل انه that you don't use يعني right now he was born at 30 weeks
فهو متأخر شهرين. he's now is as if he's 4 months old. So you have to correct for this. يعني ما أشوفه إذا جاك الحين عمره 6 شهور بس إنه مولود على 30 weeks 30 لين 38 هاي فيها 8 weeks اللي هي 2 months. فالمفروض أحطه على الجروث charts على إنه 4 months. أوكي. فلما تحطه على 4 months بيكون وزنه طبيعي كل شيء طبيعي. هنا المشكلة الوحيدة إنه ما حطوه على 6 months. واضح؟ طيب هنا 2-year-old boy had been slightly less than the 50th centile for weight, height, and head circumference. But in the last 6 months, he has fallen to slightly less than 25th centile for weight. The pregnancy was normal. His development is as expected, and the family reports no psychosocial problems. The mother says that he is now a finicky eater. So what we mean, he wants only macaroni and cheese at all meals. But she insists that he eat a variety of foods. The meals are marked by much frustrations for everybody. His examination is normal. Which of the following is the best next step in his care? أول شيء خلينا نقرر. Is this a failure to thrive ولا لا؟ هل هو failure to thrive أو لا؟ لا صحيح لا، لأنه بس he crossed one centile كان less than 50th فكان يعني فوق ال 25th and he just fall to slightly less than 25th. He crossed only one centile. It is not. Right. Other thing, so what do you think is the next best step? See, exactly, yep. طبعا هذا common بالعمر هذا toddlers they become what we call picky eaters. تمام؟ يصيروا صارمين للأهل. في كثير منهم بس ياكلوا نفس الشيء. هنا مثلا هذا يحب الماكروني تشيز نفس الشيء. يجونك مثلا يحب مثلا بس الخبز ما يبغى ياكل شيء ثاني غير الخبز. في العمر هذا toddlers 2 to 3 years أحيانا preschool 4 5 years يصيرون picky eaters. They want just to eat one thing and all meals. هذا common behavior. طبعا نعطي الأهل طرق ثانية كيف إنهم يحاولون يعطونا أدوية أو أشياء ثانية as long as إنه الويت ما نزل بشكل كبير ما دخل إنه كفيلير to thrive ما يحتاجون نسوي لهم أي شيء بس reassurance وcounseling كيف الأهل يتعاملون مع البيكي ايترز يدخلون أشياء ثانية. أوكي هذه failure to thrive كterm is important to know بالبيدياتريكس. لكن كتفاصيل work up ما يحتاجون تعرفون. أهم شيء بالنسبة لكم تعرفونه صراحة اللي هو البرود categories كdifferentiate أو you see a patient clinic you know exactly what to look for and how to approach them in general. بس أنا أهم شيء صراحة عندي إنك you recognize that it is abnormal and then you could think about it differential. واضح؟ أحد عنده أسئلة؟ الله يعافيكم جميعا.
نلتقيكم بكرة إن شاء الله. خلاص أنا أخذت التحضير، شكرا لكم.